on? You amazing, beautiful people. Welcome back to another Konosuba reaction video. Alright, so Darkness just ran away. She's ran away. She was like, I can't do this anymore. And she ran away. And everyone went, no, Darkness. In fact, we only just found out. How is our crew gonna react to this? Probably not unhinged. I imagine they're gonna approach this calmly and relaxingly and not lose their minds and go crazy. Oh no, wait, no, they're definitely gonna go crazy. Anyway, like the video, subscribe for more. Also, how many episodes have got left? Because there's like 2 episodes that don't have episode numbers, like in the playlist for season 3. Let me know what the heck they are. They're OVAs or something? Anyway, I'm gonna stop talking. Like and subscribe. Shout out you on Patreon because the Patreon reactions are cooking. So if you're watching this on Patreon, just know you're very handsome. And let's jump into my first time ever reaction to Konosuba season 3 episode 9. なーい! 何朝霞にかましてんだ! そうですよ! こんな手紙残して! 我々はダークを認めない! ダークです! ダーク! お一人お嬢様は誰ともお会いにならないと。これはたまたまあなたのポッケにこぼれ落ちたもの。そう。黙って私たちを中に通してくれるだけ。いりません、このようなもの。おい、こんな手紙じゃ意味わかんねえだろ。我々は説明を要求する。I actually love Aqua. I love Aqua, even though Aqua is so annoying. I fucking love Aqua. She's honestly one of the best damn characters, man, in the worst way. They reacted exactly how I expected them to react. That is hilarious. Them just outside of the gate like, we ain't going nowhere, Darkness. You coming back with us. We're gonna go have lunch. You better be there, Darkness. Oh, man. 知らん、もう知らん。そんなこと言っちゃって。ダクネスのために商品開発してるんでしょ。別にそんなんじゃねえし、さらに楽して体験せしめようとしてるだけだし。はいはい。いい？悪魔の助言なんてね、だいたい6で真面目に働きたくないだけだし。I just don't want a real job. なあ、小遣いやるから屋敷に帰ってくれないか？私だって新しいメンバーを選定する権利はあるはずです。Is he doing this because he's planning on getting like someone with like giant boobs? Is that why? And he's like, go back to the mansion. I'm gonna pick someone based on their skill and skill alone. 苦楽を共にした仲間を切るとは、カズマは鬼です。鬼ですよ。違うだろう。ダクネスが新しいメンバーをって。へえ。俺たち3人ろくな耐久力ないだろ。壁役は必要なの。True. What happened? 自己紹介しただけなのに。自爆してるんじゃねえ！我が名はメグミン。アクセル随一の魔法の使い手にして爆裂魔法を操る者。アクセルでの通りだわ。頭のおかしい爆裂娘。噂の。Crap, I have heard of her. This is fucking amazing. You've probably heard of me. I have. Run! 俺には荷が重すぎるので他当たってください。せっかく乗り気になってたのに見ろ。大声で叫ぶから他の連中まで目を合わせてくれなくなっただろ。Well done, Megumin. 仕方ないですね。今日は帰りましょうか。You're such a dick. わざとだろ。わざと誰も近寄ってこないように。どうしたそんなに慌てて。大変なんだ。力を貸してくれ。ヒドラ相手に突っ込んでいくこいつがこれだけ慌てるとは。よっぽどな。Wait, he didn't die? I thought he was dead. だな。メグミンちょっと言ってくれ。例に男ができた。そうだ。大事な仲間が変な男に引っかかったら心配だろうが。確かに。実は最近リーンが付き合い悪くてな。気になったんで四六時中つけてみたら知らない男と宿屋に入っていったんだよ。おま、それストーリー。仲間が心配なんだ。頼む、協力してくれ。Feel like this guy's full of shit. Anyone else suspecting that maybe the word "pow" should be replaced with something else? Maybe turn those letters around.
Yeah, you know. Does it make sense? Maybe. ちょっと気持ち悪い気もする。 It is pretty creepy, but Kazuma, you're probably gonna relate, right, bro? 話せるなカズマ。 Yeah. これ取っとけ。 What's that? ここだ。ここにリーンをたぶらかしたゲス野郎がいる。直接乗り込む気じゃ。何年冒険者やってると思ってんだ。用意周到じゃなきゃ長生きできない仕事なんだぜ。 Has the animation style changed this episode? It's a bit crisp. 壁が薄いから気をつけろ。おま、それストー。リーンさん、好きになってしまったものはしょうがないんです。落ち着いて。あなたは貴族だし。 This dude sounds well familiar as a voice actor. 冒険者相手に。身分の違いなど100も承知。でもせめてこの魔導カメラで写真を撮らせてほしいんだ。落ち着いてください。冷静に。なるほど。結ばれることはできないのは分かってるから、せめて写真をってことか。悪いやつじゃなさそうだな。戦場的なやつをこうできるだけ。戦場的なやつを。ダメなやつじゃないか。ちょっとぶっ飛ばしてくるわ。おい待て、行くな。とりあえず心を洗浄しよう。一旦下に降りてお茶でも飲んで。お願いだ。戦場的なやつを。本物かよ。許せねえ。こんなもん。 Oh no. We're gonna have to kill this guy. This is unforgivable. There's underwear on the bed. He isn't taking no for an answer. He must die. こうしてやるよ。部屋をラスト。ワプー。 Wahoo! What was that sound effect? What the heck was that? Wahoo! こうしてやるよ。部屋をラスト。ワプー。 What the heck? カズマ。はい。そこのカメラで俺を撮ってくれ。フィルムの中身を俺の裸でいっぱいにして一生もののトラウマを負わせてやる。 Alright. 逃げ出すんじゃねえぞ。もちろんだ。いいぞだと、その調子だ。一体 This this anime. Just when I feel like I've seen it all. Just when I feel like I've seen everything that Konosuba could possibly throw at me. Like like there's nothing more this anime can do to surprise me. It goes and does this. If you told me that we were gonna be watching Kazuma take pictures of a dude in his underwear on a bed and they were both gonna be into it, I would have said, yeah, it makes sense. But the fact it's happening, still surprising. 何枚の写真を撮った He の looks good though. Damn, bro. ダストをテーブルの上から見下ろしたり、 Kind. 床に転がったりと。 I will say, this is a little bit gay, but not that there's anything wrong with that. Maybe this is like, maybe Kazuma has been like overcompensating this entire time. You know, it makes sense. I think. You know what? Actually, I don't even know what the fuck to say about it. This is very, very odd. いろいろなアングルから激 Look at this! 次はかっこよさを加えてみようか。 Why has Kazuma got that face? 故障として、そうそんな感じで。 Does Kazuma have a boner right now? はっけよい。 Anyone else really hope someone walks in? And also, the animation style has absolutely freaking changed. I'm so happy right now. で、何やってんの？すいません。つい夢中になってしまった。心配して損したわ。Oh no. Is it just me? Or does the bro look like he happy about this? あ、ゴミのことはもうお好きにどうぞ。ほらカズマ、行こう。あ、いや、二人を一緒にしちゃ。いいから、ほら。Huh? まさかあなたが僕の部屋に。あ？なんだこら文句あっか？ちょうどいい。
男同士腹割って話そうぜ。覚悟しろよ。なあリン、止めた方が良くないか？このままじゃ。私は頑張ったよ。うん、すごく頑張った。なのにあんな格好で部屋にいるんだもん。カモがネギショってホイホイ自分から鍋に入って蓋まで閉めたんだよ。うわー、感激だな。Yeah, he also I absolutely know that guy's voice. He want to bang him. He absolutely want to bang him. Look at that guy's face. That is a dude who want to bang somebody. まさかこんな。貴族だからビビると思ったら大間違いだぞ。俺は王族や貴族相手にすんのは慣れてんだよ。慣れてる。神様は本当にいたんだ。Wait a second. Is that fucking Zeke? Is that Zeke? 教団に入信して。Sounds like Zeke. It can't be. いいか、ここにいるのは二人の男。それ以上でもそれ以下でもね。身分の差などないと。ああ、今日はなんて日なんだ。深く感謝します、白亜様。あのね、あの貴族はダストが好きなの。今なんて？だからね、あの貴族からダストが好きなんだけどって相談受けてたの。遠回しに無理なんじゃないかなって説得してたら、せめてダストの写真だけでもって。それじゃあ He wanted a picture of Dust? How many pictures did he want? ダスト今日は何もなかった。そういえばさ、貴族で思い出したんだけど。やめろ、貴族の話はゴリゴリだ。Just move on. 違うララティーナちゃんのこと。ダクネスの？街中で噂になってるよ。ダスティネス家のご令嬢がアルダープと近々結婚するんだって。は？ Also, okay, so that's what I presumed was going to happen anyway. That voice actor sounds so much like another anime I've watched, and I'm pretty sure it's Zeke's voice actor, where he's like all over the top and flamboyant. What anime is that? Anyone know what anime I'm thinking of? その話詳しく。結 'Cause 婚？ it's going to bug me, so let 気 me に know. 入らないわね。ヘンテコ悪魔の占い通りじゃない。カズマは信じているのですか？バニルもいろいろとぼかしてる気はするけどな。何にしても Is it あの漁師が DXD? 絡んでるとなれば話は別だ。ダクネスから事情を聞く必要があるだろ。 Yeah, sure. Yeah. まったく昔から心配かけるやつだ。リーンからあの話を聞かされてしまってはしょうがない。しょうがないな。Uh-huh. それじゃあアクア頼むよ。任せて。パワード、スピードゲイン、レジストマジック、バーサタイルエンターテイナー。最後の何？ What's the last versatile entertainer? Also, could we not just like put his mask on and send him back in there and he can go all like freaking crazy again? And then that way Megumi will over him as well. ゲー達者になる魔法よ。本当に一人で行くのですか？潜伏スキル持ちの俺一人が行った方が確実だろ。二人は屋敷に戻って待っててくれ。しっかりね。Good 行っ luck. てくれ。おかしいな。 So I mean, even な Aqua ん being と like, も good なかっ luck. たじゃないかノリス。下の厨房で夜食でも作ってもらおうぜ。何か音がしたような気がしたんだが。さてと、ダクネスは。You know what's funny? I can't think of a non-harsh way to say this, but Aqua is an example of a very beautiful girl who is just so annoying that their beauty, you know, loses points. Does that make sense? You're like, wow, she's so beautiful. And then after spending 20 minutes with her, you're like, nope. 例えば厨房。ダクネスが夜食でも注文してくれれば部屋まで運ぶ後をつけられるのに無理があるか。
こんな時声真似とか芸の一つでもあれば。 Do impressions. Like what? 私の名前はノリスです。まさかと思ってやってみたら芸達者ってこんなこともできるの。カズマ様素敵大帝使える。これは使える。帰ったらアクアに謝っておこう。 Damn. お夜食をお持ちしました。覚えがないぞ。ですがノリスさんが。すまない。休ませてくれ。 So, this is probably what's going on in Darkness's head right now. She's probably thinking, I'm part of the royal family. It's important that I marry someone who is like royal and stuff. So that way I can save my family and I have to do my duty, blah, 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 right? That's probably what she's going for her head, yeah? Classic Darkness thing. 失礼いたしました。 Next voice is going to be お Kazuma, 嬢 isn't it? 様、こんな夜分に佐藤一馬という男が。取り次ぐなと言ってあるだろう。こんな時間にあいつは。まったく。しかしお嬢様、一馬という男、取り継がないならギルドの連中にお嬢様の恥ずかしい秘密を暴露すると。あいつは好きにしろと言っておけ。もうギルドに顔を出すこともない。しかしお嬢様、その男が最近お嬢様は腹筋が割れてきて気に病んでいるのでタンパク質を控えめにしてあげてほしいだの。お嬢様が実に可愛らしいワンピースを体に合わせてニコニコ笑っていたのでそういう服も用意してやってほしいだの。すべて嘘だ。しかしさらにとんでもないことを言っているのですが申し上げても。言ってみろ。Oh. お嬢様が日夜その飢えた体を持て余し夜な支援マンで強化されてる俺が簡単に力負けすると思うなよ。誤解するなよ。俺は話を聞きに来ただけだからな。 Don't get the wrong idea. This is Darkness we're talking about. You know where her mind is already. She's like, well, Kazuma, since you're here. Fuck's sake. おい！諦めたように目を閉じるなよ！やめろよ！やめろって！いいか？今から手を離すから大声出すなよ！ Is Darkness into this? よし。じゃあ話すぞ。 She's gonna scream. ちょ！やりやがったな！ちくしょう！油断した！カルディーナ様！芝居打ちやがって！どうなされました。ただいまドアを開けるな。今人に見せられない格好をしている。ちょっと激しい遊びをしていたら感極まって叫んでしまった。は？こんな夜分に遊びなどと。大人の一人遊びのことだ。言わせるな。恥ずかしい。お嬢様。なんで？ The rumors are true. Oh my god, the rumors are true. Darkness is a damn freak, man. Also, this is Aqua's best thing she's ever done, by the way. Like, I'm not even joking. Kazuma does need to go back and praise Aqua for this, because actually genius. 無事を確認とか言って私のけしからん姿を見たいのかこのどどうなさいました。なんでもない。いかがわしい魔導のおもちゃをつけっぱなしだったの。うずれてねー。折れちゃう。おかしくなっちゃう。これ以上Her indecent toys. This is the best. This is my favorite episode so far, man. This is ridiculous. まったくこれでは明日から家の者たちに変態令状呼ばわり。今それも悪くないとか思っただろう。思ってにゃい。思っただろう。 She has 借 issues. 金。そうだ。借金の方に貴族の娘が嫁に行く。ただそれだけのことだ。You guys have loads of money. Can you not just pay for things? 私の趣味や思考は知っているだろう。飲まず食わずでこの体を貪られてしまいそうだ。ドキドキするな。バカ野郎。なら、なんでそんな寂しそうな顔してんだ。だからお前は俺たちだけでヒュドラを。
人を集めたりして余計なことしちまったな。借金はいくらあるんだよ。足りない分は。払うだなんて言うなよカズマ。私は貴族だ。本来守るべき庶民が命がけで稼いだ金で借金を返済してもらうなど、それならば身売りを選ぶ。このままあの領主にむさむさ奪われるくらいなら。What's going on here? なあカズマ。はい。いっそこのまま。ダークネス。お前。本当に腹筋割れてんのな。悪かった、俺が悪かった。この子。This guy, man. This guy. This guy. This guy over here. This guy, Kazu Trash. This dude, man. This dude. This fucking dude. 時に耐えられなかったんだよ。私だって本気で怒る時もある。覚悟を決めた女をぶっ殺してやる。なんだよ、本当に俺のこと好きだったの？ならそう言えばいいじゃん、お嬢様。誰がお前みたいな大バカ者。真剣に頭にきた。あとお嬢様って言うな。I always assumed that there would be like a romance between Kazuma and Megami, especially based on like everything that's happened. I never actually thought Darkness would be like romantically interested in Kazuma. I always just assumed Darkness was just like doing her own thing. If Darkness starts liking Kazuma, then this is gonna be interesting. 開けちゃダメ。ルナティーナ今全裸なの。見ちゃダメ。申し訳ありません。私の声でダメとか言うな。おい、侵入者だ。私の声を真似るスキルを使っている。今すぐに。クソだれ。クリエイトアース。全員目を。ウィンドブレース。潜伏。絶対に逃がすな。カズマ今なら全力パンチ10発で許してやる。だが私が見つけた場合はそんなぬるいもので済むと思うなよ。いけない。これはいけない。帰ろう。Go on, Kazuma! Escape, bro! よし。このまま窓から。そこに誰かいるのか。Is Kazuma gonna seduce this guy now? Imagine. どうしたこんな夜更けに。なるほど。娘は良い仲間に恵まれたようだ。Imagine being a father and seeing a dude sneaking out of your daughter's room. I'm just saying, I feel like the reaction would be different. さすが王国の懐刀。俺がなんで来たのかバレバレか。弱ってるとこ申し訳ないんですが、お宅のお嬢さん怒り狂ってるんで説得してもらえませんかね。そうか。ここのところ塞ぎ込んでいた娘がそんなに怒っているのか。そこちっとも笑うとこじゃないです。Nah, not really. 借金があるって聞いたんですけど、親父さんがあんなおっさんに借金するとは思えないんですよね。カズマ君、君はなかなか頭がいいな。やはり君に娘を預けるとしようか。は？すまないが、あれを連れてどこかに逃げてはくれないか。借金の話を聞いているのになぜ娘との駆け落ちを進めるのか。お断りします。すごくお断りしますよ。そもそもお宅の娘さんに追われてここに逃げてきたんですから。カズマ君、理由は聞かないでくれんか。何、娘を連れて逃げてくれたら、あとはこの屋敷でも売り払えば。どこが悪いんですか？うちに回復魔法だけ優秀なアークプリストがいるんで。いや、回復魔法で病は治せない。そして死んだ者をリザレクションで生き返らせることもできない。
if Kazuma like chopped off his head right now and used resurrection to bring him back, would he come back without his illness? 病は寿命だ。寿命で死んだ者には神の奇跡は起こらない。だからそんな顔をしなくていい。出てこい。声真似したことを後悔させてやる。なあ、あれを頼むよ。嫌だな。I really don't wanna. 見つけたぞ。さあどうしてくれようか。おい、もうちょっと静かに。やかましいわ。 Now could you keep 心 it 配してる down? 人間が短時間でよくもここまで私の評価を下げてくれたな。全部本当のことだろ。本当なわけあるか。借金なんかしかとしてみんなで逃げちまおうぜ。それにこのまま一人で帰ったらアクアとメグミも黙っちゃいないぞ。Screw this bet, let's just all bail, and everything I said was true. Darkness just going from like all regal to like, you are lying and you know it, you son of a... メグミなんて式場ごとぶっ飛ばすかもな。そんなことになってみろ。全員縛り首だぞ。二人をしっかり引き止めておけ。このわからず屋の大根だが。私は逃げない。私が逃げれば誰かにとばっちりが行くのだ。Pay off her debt without her knowing, bro. もういい、勝手にしろ。助けて欲しくなったらいつでも屋敷に謝りに来い。私はカズマ様の助けが必要ですってな。勝った。大丈夫かカズマ。 He's dead. お前こそごめんなさい。助けてくださいと言えば治療してやらんこともないぞ。ちくしょう！お前泣きついてくるまで絶対助けてやらねえからな。バグバグ。 Well done, Kazuma. I don't know if that was a successful mission or an unsuccessful one. It's kind of hard to tell with Konosuba. You never really know. Like, so now Kazuma has left. Darkness still has to pay off this debt. She's staying there. She's being all stubborn. If I was Kazuma, I'd just pay off the debt without her knowing. I know that would piss her off, but then what? She's angry for a couple of days and it's done. Good old Aqua, bro. Good old Aqua. This is why I love Aqua. Aqua is slowly becoming one of my favorite people in this whole damn anime, man. First, she's brilliant. She gave him that damn ability that had him just chatting shit around the whole damn mansion. Amazing. And then you see Aqua just giving him head pats and healing him and doing the yoshi yoshi, and it's adorable. I don't really know what's going to happen now. I imagine both Aqua and Megami are going to be like, Kazuma, no, we can't just let Darkness do this. Let's go back to the house and this sort of stuff, right? But Kazuma's so stubborn as well at times that he actually matches Darkness's stubbornness. So I could also imagine Kazuma just being like, no, I don't want to, fuck you, no. I could see that happening as well. I could see both happening. And if both happen, I don't know. Like, who are they going to listen to? I can't, but then again, Megami and Aqua are also pretty stubborn. In fact, it's a group of really stubborn people who just kind of want to do their own thing, which usually ends well for us, the viewer. But Darkness's father clearly likes Kazuma, which is understandable. Despite Kazuma being a pervert, he does love Darkness. Whether or not it's romantic or non-romantic, he does love Darkness. He wants to look after her, he cares for her. And it's kind of interesting how you get these random serious moments sprinkled in the comedy, because you can tell that the father actually sees that. And that's probably why he wants Darkness to go with Kazuma, is because he knows she's actually going to be genuinely looked after and cared for and has someone around her who, cares for her. But yeah, I'm presuming that we're probably going to see Darkness in a wedding dress. That's my guess. I reckon it's going to be like a Shrek I Object style situation going on here. That would be my prediction, because that would be funny, right? And in stories, they love a wedding. They love it. They love announcing a wedding and saying, come to the wedding, the royal wedding, blah, blah, blah. They fucking love it. They love that stuff. They love weddings and they love funerals. The funeral of this person, the wedding of this person, woo-hoo-dee-boo. They love that so much. So I guarantee there's probably going to be a wedding. I guarantee. I put money on it that is where we're going. They'll probably get to the wedding day and then everything's going to go wrong. Because they love a wedding. They love a wedding dress. They love a wedding venue. They love it. Let's see if I'm right. Next episode. Let's rock and roll with this one. I bet you. Episode 10. Let's rock and roll. I knew it!
I knew it! I knew it! I told の you! やつはよほど待ちきれないのか。 In storytelling, they love a wedding! They love it! They love a wedding! I find weddings so unbelievably boring, but in stories, they love いろん weddings. なものをすっ飛ばして結婚式の日取りを決めやがった。 Knew it. カズマ、拗ねてる場合ですか。 What's he doing? あいつが決めたことだって言っただろ。あいつが泣いて謝ってくるまでは何もしないからな。私は認めませんよ。このまま当日を迎えるなら私にも考えがあります。 What is he blowing up there? What is that? あんまり It's 物 like 騒 bubble. なこと考えるなよ。ほらそれ返せよ。朝からようやくそこまで作ったんだからな。 What is it? これって何ですか？ Yeah. 潰すんだよ。プチプチと。潰して遊んで心の平穏を保つものだ。 It's bubble wrap? それだけですか？それだけ。 Yes, we are. Oh man, that's too far. That's too far. You don't pop a bro's bubble wrap. How dare you? You know, I've never really cared for it. Some people love popping bubble wrap. I was always the one person who just did not give a crap. Everyone would be like, hey, and I'd be like, it's just, I don't get it. Every time. Even to this day, I'm still like, okay, yeah, like, whatever. Making me sucks. 本日は佐藤殿に What the hell's he doing there? でご相談がありまして。 Is he even ひょ invited っと to a し wedding? てダクネスが折れて助けを求めに来た It's an invitation, I bet you. の。ダスティネス家に次ぐ。とある筋より近々魔王軍幹部の一人がアクセルのエリス教会にてテロを行うとの情報を得た。テロ決行日は式当日。直ちに結婚を中止しなければ式当日には教会に爆裂魔法が炸裂することになる。どうかこの忠告を受け入れられますよう親切な魔法使いより。すいませんでした。あのバカはちゃんと叱っておきますので。めぐみ、ちょっと話があるから出てこい。そんな風にダクネスのいない日々が過ぎていった。俺は放っておくと決めたのだが、あいつらはというと。さあ、この小さなカバンの中から初心者。 Did she say the day passed without darkness? What? Is darkness married now then? Is that the wedding done? 殺しが飛び出しますよ。飛び出かせるなそんなもん。ちょっと何すんのよ。話してよ。私の芸を一目見ようとこれだけの人が集まってるのよ。だから俺が呼ばれたんだよ。 Wait, what's going on? What's she gonna do? I pull a rookie slayer out of this little basket. What's it? I don't understand why they're all 芸 losing を their 一目見よ minds. うとこれだけの人が集まってるのよ。だから俺が呼ばれたんだよ。家の前で迷惑だから止めてくれって。おい、早く見せてくれよ。おひねりはやめてください。私は芸人ではないのでおひねりはやめてください。カズマ、これはね。The face. What the hell's the deal with the random ass? Like, what is that in the background? Also, the face switch there with the chin. Great. So there's like a random house at the back. Then there's like another thing at the back, and then over the left there's like a castle or some shit. Is that like if they get attacked, they all retreat into that? Why have they put it so close to the wall if that's what it's supposed to be? Unless it's like a jail cell. ダクネスを家からおびき出すための作戦なの。は？そう。ほら、アマの岩戸って話を知らないかしら。あれよ。ねえ、ダクネス、聞いてるんでしょ？早く出てきて。ほら、間近で見ないと後悔するわよ。今からとっておきのやつを。あ、ちゃかすま、何すんだよ、話しなさいよ。ほら、とっとと帰るぞ。いやいや、ダクネスが出てくるまでここで毎日芸をやるからね。Nice. さらに数日後。The thing that's quite sad is the dad clearly doesn't want Darkness to marry that guy. Like, it's kind of sad. And the dad's like dying. Meaning that the dad's like dying wishes is for Darkness not to marry this guy. And she's gonna do it. The dad's gonna die seeing that happen. Which sucks. ただいま帰れました。3日ぶりですか。言っただろ。脅迫状なんて送ってたら捕まるって。あふ。もうおとなしくしておけよ。 What the heck is that? Like some 今 custom のと with こアクア beads? もお前もダスティネス家に迷惑しかかけてないからな。カズマ、いい加減協力してくれませんか？ダクネスが助けを求めてきたらな。この人でなし！
街ではクズマとかゲスマとか言われるカズマですが、なんだかんだ言いながら仲間が困った時には放っておかない、やる時はやる人だと思ってましたよ。私の好きな人はこんな時嫌そうに文句を言いながらも、しょうがねえなとか言いながらどうにかしてくれる、そんな人なんです。適当に好きだとか言っとけば協力すると思ったら大間違いだからな。俺はそんなにちょろくないぞ。 Kazuma's grown, man. He used to be that easy. Bro has grown up. I don't know if I'm proud or annoyed. No, she didn't. Amazing. I love that Mega was like, you bastard! そしてとうとうダクネスの結婚式の日が来てしまった。 That's nice. I mean, come on, we all know she ain't gonna get fucking married. No, do any of you believe that she's gonna get married? Clearly something's gonna go wrong. Do you reckon Kazuma's like lying about the bubble wrap? Do you reckon it's like actually a big old exploding bomb or some bullshit? You know, like something is clearly gonna go wrong. Kazuma's clearly gonna like fuck it up something. カズマ、行きますよ。式なんてぶっ潰してやりましょう。うっかり魔法が飛んで式場が消滅したり、うっかり魔法が飛んで領指定が消滅したりなどはよくあることです。おいやめろ、マジやめろ。また借金背負うどころか今度こそ本物の犯罪者だぞ。行かないと後悔しますよ。俺は行かないよ。はあ、カズマはダクネスがあの領主に好きにされてもいいんですか？本当にそれでいいんですか？いいわけねえだろうが。いいわけねえだろう。お前は知らないだろうがな。あのおっさんは目についたいい女はどんな手を使ってもものにして、しかも飽きたら少ない手切れ金渡してポイだとよ。立ちが悪いのはそんな好き放題やってるのになぜか決定的な証拠が出てこないことだ。評判最悪なんだよ。ならなおさらカズマなら何かろくでもない手を考えつくんじゃないですか？今回ばかりはどうにもできない。これは貴族同士の結婚式。警備も厳重で、もう今さらどうやったってこっちからは近づけない。むしろそれがあるから今までダクネスから助けを求めてくるのを待ってたんだ。カズマ、ダクネスの親父さんは重病だし、他に手引きしてくれるような貴族のコネもないよ。だって俺しがない冒険者なんだしさ。If Kazuma was a noble by any regard, this would probably help them massively, right? Could he like throw his shit in his hat in the ring or whatever? But then again, the other thing is that this is to pay off a debt, right? これが元々の身分の違いってやつだ。Could he still not? Surely he could have just paid off the debt in secret, though. そもそも俺たちとダクネスは住む世界が違うのに、今まで一緒に冒険できたこと自体奇跡みたいなものだ。カズマも何とかしようとしていたことは理解しました。私にとってはそれだけでも十分です。私は自分で考え後悔しない道を行きます。カズマもどうかよく考え、そして後悔しない道を行かれるよう。 This is the thing you guys need to remember as well. Everybody needs to remember. I mean, we're all guilty of it sometimes. Our stubbornness gets the better of us and we make decisions based on that. But keep in mind one thing, whenever that happens, whenever you're too stubborn to make a decision, you know, like your stubbornness overwhelms you or your pride overwhelms you, just think, the one thing that's more important is making sure you don't have any regrets. And think about this. If you're not going to make that decision, are you going to regret not making that decision? That's more important. Always think about that word, regret. That sounds like a Mass Effect OST. はい毎度、頼りにならない仲間を差し置き見通す悪魔が助けに来たぞ。バニル、我が輩の登場に
泣いて喜び踊り狂うが吉と出た。さあ Honestly, I don't think he could have had a better person jump through the door to save his ass than this 貴 guy! 様の持てる知識の数々を見せてもらおう。はあ、こんだけやさぐれてる時になんでお前と商談しなきゃならないんだよ。美人店主にチェンジだ、チェンジ。あの不再生成装置にまともな商談ができるものか。昨日もちょっと目を離しただけで。これはカップル冒険者に売れますよ。とか言ってこのペンダントを仕入れてきたのだ。それ何？これをつけている者が瀕死の重傷を負うと、その最後の命を燃やし爆発するペンダントである。コンセプトは最後の時には命をかけて大切な人を守れるように。ロマンチックじゃないですか。などとキャッキャと喜んでいたが、威力が強すぎて敵どころか守るべき愛する人とやらもみんなまとめて吹っ飛ぶという、もう天使の商売センスがどうなっているのか疑いたくなる一品である。Is Kazuma going to use this for something to do with the wedding? I feel like that's what's going on here. Also, what? What? It's a Maridom! It's a bloody Maridom grenade! お一つどうか。うん、いらない。それよりお前助けに来たって。Ah, yes, 我が apples. 輩の助言通り商品開発を進めていたようだな。そこでだ。Why he made apples? How does this guy get so much gold? これは俺に残された知識の集大成だから、安売りする気なんてないからな。助けに行きたくて行きたくて、しかし助けに行って鎧娘に拒絶されることを恐れる男よ。見通す悪魔バニルが宣言しよう。貴様は全ての知的財産権と引き換えにこのカバンの中身を必ず所望する。では貴様の全ての知識と権利を確認させてもらおうか。なあバニル、お前いろんなことがわかるんだろ。大概のことが見通せるな。例えば今から貴様が聞きたがっていることももちろんわかる。あの鎧娘がなぜ領主に莫大な借金をしたのか、なぜあの領主はあれだけのことをやらかしている。 Do you reckon this is the Demon King? Doesn't he seem like a little bit too OP and a little bit too involved and pops up all the damn time? He's got to be like more than like what he is. And I know he's a big deal anyway, but do you reckon he's like even a bigger deal? にもかかわらず証拠の一つも出ないのか。なあ、お前悪魔のくせになぜ協力的なのか。何か企んでいるんじゃないか。もちろん企んでいるぞ。何せ我が輩悪魔だからな。だがまあ今回は貴様と利害が一致したので協力したまで。例えばもしもの時のためにと貴様が隠しているさまざまな権利もこの際まとめて安く売ってもらおうとな。見通す悪魔さん、本当に厄介だな。それより俺が聞きたいこと分かってるんならもったいぶらずに教えてくれよ。いいだろういいだろう。では教えてやろう。セイクリッターエクソシズム。ちょお前大悪魔なんだろ。トイレの女神の攻撃じゃ終わらないだろ。はあ、ちょっと目を離した隙になんで悪魔の味方してるの。Did Aqua just kill him? There's no way that's how he dies. There's no fucking way that's how that character dies. There's no way. There's no way that dude, just as he was about to help. No, he's the all-seeing demon. He knows. He must have known. There's no way he wouldn't have known Aqua was going to do that. I refuse to believe it. There's no way. Oh my god, if he does, that's so Konosuba. But there's no way he would have known. それに私、水の女神や。毎度毎度余計なことを今までいなかったくせに。お客様のおもてなしをしてたのよ。お客って誰だよ。執事さん。何やらお取り込み中のようですね。私は。Is the demon dead? ああ、いや、これは。不意打ちとはやってくれるな、チンピラ女神。Okay. Thank fudge for that, man. 我が輩のかっこいい仮面にひびが入った。For some reason I thought that crap was always there. 害虫駆除するときにいちいちこれから駆除させていただきますなんて断るの？バカなの？クシクシプープー。おい、こら邪魔すんな。さて、女神が隣にいるにもかかわらず
What about the butler? We're not gonna ask him any questions. He's here for a reason, right? Should we not ask him why? 涙のみすらできない哀れな男よ。貴様が知りたいのはあの鎧娘の借金の経緯だったな。We're just moving on from that. 事の発端は貴様ら冒険者たちが機動要塞デストロイヤーを倒したことに起因する。デストロイ詳しく。通常デストロイヤーが出現した際、領主は土地を失うものだ。だがこの町は貴様らの悪あがきでそうはならなかった。いいことじゃないか。町自体は助かった。そう、町自体はな。だが途中にある穀倉地帯など実に様々なものが蹂躙されたわけだ。農業に携わっていた者たちは全てを失ったも同然だ。そこで農民たちは領主に助けを求めた。そう、貴様の予想通りである。あの領主はこう言った。命が助かっただけでも儲けものだろう。放っておいても草ぐらい生えてくるだろう。と。天才みたいなものだから諦めろと言われても無理であろう。So, when the destroyer attacked, it destroyed all the farmland around the capital or whatever, and then they asked the nobles for help, and the guy that Darkness is supposed to be marrying is just like fuck you. Is this supposed to help them? What, they gonna like rally all the farmland people? 人々は泣きついた。そう、貴様と関わりの深いダスティネス一族にな。そして彼らはこう言った。冒険者たちが洪水で壊した建物の弁償金を負担した慈悲にあふれるダスティネス様、どうか我らにもお情けをとな。今なんつった？洪水で壊した建物が何だって？貴様は賠償を請求される際こう言われなかったか？全額弁償とは言わないから一部だけでも払ってくれと。ダスティネス家は先の洪水の被害を補填するために資産の大半を失っていた。そしてそれでもなおデストロイヤーに蹂躙された者たちを助けようと責務を放棄した領主に頭を下げ金を借りたわけだ。こういう条件付きでな。もし返済が困難になった場合には担保としてその体でSo Darkness kept this all a damn secret. The fact that she's being married off because of them. She acted like it was nothing to do with Kazuma. She didn't want Kazuma knowing about this, kept all this information away from him, and is doing all of this on their behalf, you know, trying to be a good friend. She should have told them. ねえ、カズマ。怒りに任せてテーブル殴ったら痛かったのね。Thank you, Aqua. これで全てがつながった。By the way, shout out Aqua. She's like, you must be hurting. That must have hurt your hand. Don't worry. Just comes and rubs his hand. ダクネスの借金の額はいくらなんだ？お客様の持つ資産にこのカバンの中身を合わせるとちょうど借金と同額になります。では商談に入ろうか。とてもお綺麗ですよ。The thing is, Kazuma didn't want to help because he presumed that Darkness was in this all on her own, right? And he didn't want to intrude on like this noble family's business. But the fact that Darkness is in this mess because of them, because obviously they were doing the right thing by protecting the city, but because of them, now Kazuma has stakes in the game. Him getting involved, it's fine because he can literally say like, of course I got involved. Why wouldn't? お嬢様、式が終わったらぜひお屋敷 I knew we were going to see Darkness in a wedding dress. その姿を見せてあげてください。どうせララティーナはわしのものになるのだぞ。ここから先にはダスティネス家のものしかお通しできません。どうかお引き取りを。バカがいいか、式が終われば貴様の主はこのわしになるのだぞ。通せません。あなたはまだ自分の主ではありません。ナイス。顔を覚えたぞ。式が終わったら覚悟しておき。ドアの外の者を呼んでくれないか。
礼を言いたい。はい。どうぞ。Based. More legend. これはとてもお綺麗で。すまないな。あれに言ってお前への処罰は絶対にさせないから。お気になさらず、お嬢様が認めた男になら使えても良いのですが。認めた男か。最後にその笑顔を見られて自分は幸せ者です。The Dustiness family are actually like really awesome. It's funny because Konosuba is literally just a pure damn comedy and it's ridiculous and silly and unhinged 99% of the time. But it does have these serious and like touching moments in it like this. And I know it's about to be ruined by some crazy, but like it's nice. There's a lot of heart in this anime that gets overlooked. 差し出がましいようですが、それだけお美しいのですから。あまり激しい一人遊びはなさらぬよう。Yeah, you might not wanna you might wanna calm down with the, you know. Bro, that is outrageous. 全く余計な声真似をしたあの男のせいで。Behave yourself, darkness. 本来貴族として生まれた者に。自分の意志で勝手に生きることなどできないものだ。にもかかわらず、私は今まで気の置けない仲間たちと共に過ごすことを許されてきた。もう十分だ。これ以上を望むのは贅沢すぎる。今度は私が町の皆に恩返しをする番。お嬢様。ああ、すまない。なんでもない。皆は私の借金の理由を知ったらどう思うだろうか。めぐみんは怒るのだろう。アクアは訳も分からず泣き出すかもしれない。あいつの場合はバカなことしやがってなどと説教しながら私の本当に嫌がることを的確に見抜き、Are they gonna lose their cool house now? あいつは来るだろうか。いや、きっと来ないな。あいつのことだ。ふてくされて屋敷に一人で引きこもっているだろう。Will he come? Does she want him to? Interesting. I assumed that Darkness was quite willing to like fall on this sword, but maybe she's not, you know. Her asking will he come makes me think that she's kind of relying on Kazuma here a little bit. I imagine deep down she probably is, even if she isn't showing it. 時間です、お嬢様。今日祝福を授けてくださるプリーストの方はこの町で一番の実力者です。きっと最高の結婚式になることでしょう。The best priest in town, huh? Eris? No, Eris stuffs her bra. It's gotta be somebody else. The best priest in town. Was right outside the door. Where's the best priest in town? Bro, they got some crazy faces. Hey, look who it is! It's the big guy! Woo! 押すな押すな、中見えねえぞ。お嬢様の幸せを願っております。Oh, this is my song. Yeah. Woo. I fucking knew it. I knew it. This is literally everything is exactly how I knew it. I knew it! Because TV shows and anime love this shit. You gotta have the wedding day, you gotta have the ceremony, you gotta have them walking down there, and at some point those doors are gonna get blasted open. You gotta always have the Shrek scene. Always. Priest looks mighty damn suspicious. Everyone's looking pretty suspicious actually.
A lot of suspiciousness going on here. It'd be really funny if they just imposed another random anime character in that crowd. ああ、ナンジ・ダクネスはこのクマと豚を足したみたいなおじさんと結婚し、神である私の定めじゃないものに従って流す。 Anyone recognize this voice? This voice sounds mighty familiar. it's interesting. I swear I know this voice. されるまま夫婦になろうとしています。あなたは健やかなる時も病める時も喜びの時も悲しみの時も止める時も貧しき時もおじさんを愛しおじさんを敬いおじさんを慰めおじさんを助けその命の限り固く節操を守ることを約束しますか？おじさん。できないでしょ。私はこのままダクネスと帰ってカズマの料理つつきながらキュッと一杯やりたいな。I love Aqua so much! Best girl! Yeah! Yeah! Kazu trash! お父さん、お母さん。Yeah! 普通の子にまっすぐ育てようと言っていたあなた方の可愛い息子は今や平凡な人生などどこへやら。この地で一番偉い人を相手に喧嘩を売り貴族のお嬢様を拉致ろうとしています。帰るぞダクネス。 That is a bullshit cliffhanger. Oh, come on, man. That is the best. Is she happy? I wouldn't be surprised if she just punches him in the face. That's the thing. You don't know. You don't know with Darkness. Darkness could easily just punch him. Darkness could easily be happy right now. I don't know. I don't know. Do I know? Look at me. Is this the face of someone who knows? No, I don't know these things, man. I don't know these things, but I like to believe. I like to believe. So, Darkness looked like she was happy and relieved. But you know, it's mostly the facial expression she wears. Most of the time, I would say, you know, because she does walk around happy and relieved, usually due to herself, her own actions. If you know, you know. But on top of that, she also, I would imagine, could easily punch him for messing up her plans, you know? I mean, we did kind of see that in the house. She wasn't exactly happy with him showing up and be like, what's up? I'm here to save you, Darkness. So maybe she's going to be like, bro, I told you not to come save me. Whoosh, punches him, okay? That seems like something that could possibly happen here. And then he'll probably be there like crying and doing his screaming thing like, why, Darkness? I'm here to save you. We paid off the debt. You're free to go, blah, blah, blah. Some shit like that. And then they're getting a shouting match. Classic style, right? Could see that happening. A nice shouting match going on. Possibly. Either way, I thought they were going to pay the debt off. It seems weird that he's kidnapping her and busting up the wedding when I assumed he was going to pay the debt off, walk in there and go, your debt's paid off, you don't need to marry this fool, let's go. Plus, wouldn't the guy know? You know what I mean? Unless their plan is to take Darkness, go home, and then say to the dude, we're going to pay off the debt. You can't have Darkness, we're paying off the debt, here's the moolah, go away. Are they also going to have to move out of the house? Because the way the demon dude was talking was like, look, if I give you everything and you sell all your assets, then you'll have enough to cover the debt, right? So that to me implies that they are going to have to give up their house. That's what I'm thinking there. That's kind of what it sounds like. See what I'm saying? Maybe. Maybe. Either way, we all knew that was coming. We knew there was going to be a wedding. We knew Darkness was going to be the wedding dress. We knew these two freaking idiots were going to crash it. The only question we now have left is, where's Megami? Where is Megami? Where's our crazy explosion girl? Now, granted, she would be next to useless in there, not being able to help, since she only knows explosion magic. And I feel like using that right now would be a bad idea. But still, you would imagine she'd be there for moral support. Aqua and Kazuma might be my favorite duo in like any anime. They are like two brain cells like bashing together. They are fantastic. They make the worst and best decisions. They're sweet and crazy, and I love their team ups. And now we're gonna rescue Darkness from the creepy claws of Captain Sussy Pants. Which, you know what? Nice.
I guess we'll see. I reckon Darkness is going to punch him square in the face there, and they're just going to get into a shouting match in the middle of the chapel. That's my prediction. Like and subscribe. I will see you all in a week. These 2 episodes have been my favorite so far of season 3. These have been great. Anyway, as always, my friends, you will see me in the next video.